హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ న్యూ ఫుడీస్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో అయితే జియో కొన్ని కారణాల వల్ల రాలేకపోయాడు. నెక్స్ట్ వీడియో ట్రై చేస్తాడు. ఈరోజు ఛాలెంజ్ ఏంటంటే టమాటా రైస్, కొత్తిమీర రైస్, జీరా రైస్, వెజ్ పలావ్, మధ్యలో పెరుగు వడ. ఇది మొత్తం తినాను అనమాట. తింటానో తినలేనో చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా వీడియో అయితే ఆలస్యం చేయకుండా స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఇంకా లెట్స్ స్టార్ట్ ఆ ఛాలెంజ్. ఇది వెజ్ పలావ్. 5 ఐటమ్స్ ఇచ్చాం వెజ్ పలావ్. చూద్దాం తింటాను తిందానా. ఈ పాటి జియా ఉంటే ఎగబడి తినేవాడు. దీనికి నో టైం లిమిట్, మా ఇష్టం తినేదాకా. బాగానే ఉంది వెజ్ పలావ్. వెజ్ పలావ్ అది తినేసాను. ఇంకా కొత్తిమీర రైస్ కొద్దాం. కొత్తిమీర రైస్ అంట. ఇది వెజ్ పలావ్ లాగే ఉంది. కొత్తిమీర రైస్ కూడా తినేసాను. ఇప్పుడు టమాటా రైస్ తిన్నాను తొందరగా. టమాటా రైస్ కారం ఉంది. టమాటా రైస్ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ జీరా రైస్ ఉంది ఒకటి. జీరా రైస్ ఒకటి, వడ ఒకటి ఉంది. టమాటా రైస్ కూడా అయిపోయింది. ఇంకా జీరా రైస్ ఒకటి ఉంది. అది కూడా తినేస్తే పని అయిపోయింది. మర్చిపోయాను, ఒకటి వడ కూడా ఉంది ఒకటి.
ఎక్కట్లేదు ఫ్రెండ్స్, చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది. 4 రైసెస్ తిన్నా కదా. వెజ్ పలావ్, పుదీనా, టమాటా, జీరా, బడ్జెట్లో ఇది ఒకటి. ఎవడైనా తినకపోతే వస్తాడు, నేను తిని వస్తున్నాను. ఇది చాలాసేపు పడుతుంది, అసలు ఎక్కట్లేదు ఇది. జీరా రైస్ కూడా అయిపోయింది, ఒకటి ఉంది. ఛాలెంజ్ ఇస్ ఓవర్. ఫుల్ తినేసాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా కోసం ఒక లైక్ వేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ గుద్దేసేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.